So ene ya wo ti no kase boy mu ene dai ayemi osomafo kwame owusu ti kase KOT ni mayencha ngumra simakuma bi. Liberty FM, Liberty FM, Liberty FM, the giant of the West. Liberty FM. Awe oman de shema yensha kase bono na kenkan ase emfama na yensha ase o kase bono na kenkan mu a ma yensha ase emfiri engomahyiamu na wo engomahyiamu no opani ba ko ya wakwadar na owo nimde papa se ye kan ngomahyiamu so wa bone wo mode pa aboa toto ne ma ama ngomahyiam konkan aye yewra unmunyamfo Muhammad Harun Cambodia ono ena kasa ede ensam atudwam na yewra yi ensam ode atudwa no wode kukobo anase wode brem papa ene brem na wode manyina ne se wode ma wofo bi ne bo a ye kese wonom ebepem ne se ne ngumasuan waba mfaso ebinim ma ye lawyers ebinim ma eye teacherfo ebinim eye nsamtwerefo no wonom abon mmodin abon mi vita dugu se wonom emfa mo mango suku na eno aka ho bi ama ye kese no oba oman gen na mu a ohwe nansen mu hwehwe mu ya empanifo bi aya abeto dwa se oba oman Ghana emu nipa be se ohamu chiche mu aduasa ne akiri pom 30.2% ya wonom eye Ghana adehye ena ye kese wonom akosuku na ne aka ne de udimu se agye agududo no a engo suku na no ho sobo ena ye wura yi kasa wode ebo awufo binom a wonom ayo madwen se bepem de me kwa afuo ma yenko wate na suku yi mu mfaso bi ani so na waka che ne basa na ode mmofra yi ete afuom saa ekobasa hadwi ye papa mama yenti yewura unbonyafo Harun Cambodia. The consciousness to educate every child in Ghana has been well spread to all Ghanaians. In Ghana, the slogan and policy is that no child should be left behind. That's why we have free education, basic education, even now up to senior high school, just to make every Ghanaian child get that kind of education. But some parents still are recalcitrant and they refuse to send their children to school. Some of them, for various reasons, they use children for farming, they use them for fishing in some cocoa farms. They use their children. So they refuse to send them to school. So it may be one of the causes. In the days of Kwame Nkrumah, we had this compulsory education and children were arrested during school hours. Children who were found loitering were arrested and they were sent to the police station and their parents followed to the police station to pay some fine before the children were released to them, especially in the north. I can give you example in the north. For me, my junior sister was arrested in that manner because she wasn't going to school. We still have them in the north. That's why this complementary basic education has come to play a very good role. Yeah, the complementary basic education has come to save a lot of people, those who are from 4 to 8 years, who didn't have the chance of getting into school. In the north, through the School for Life and complementary basic education, through the complementary agency, they have done a lot. They have saved a lot of children. They organize for them in the afternoons. They are taught this way for 9 months, and after that, they are integrated into the formal education system. And thousands of the children have benefited from that. So I want to commend the complementary basic agency for what they are doing to us, especially in the northern region. I know it is all over Ghana, but I'm concerned about the number of children they have been able to send to school. Na wo ye ready se mu na okasa fa enso hwenwie mu nansen examination more practice awodo ya ekokoso na wakasa de atudwa chem se dey obi bia no a ampanifo ansa be so no wo mayi mu se enso hwe mu wie mu sa oniko no de ne ho agi mu no sa nipa no wo se ampanifo hwe na asotwe pa eko ede ma no na ekoba ne sa ebedumi aboa ma yatimi atu sa how it is no ase ede free omayi mu. About exam malpractices, it is becoming a right for the children now. That's their perception. And schools where they are prevented from cheating, the pestos are the masters and mistresses, especially those who don't allow them to cheat. They feel that those teachers don't like them. They don't like them to succeed. That's why they are preventing them from stealing. And this starts right from
the junior high school. Some of these students, after BEC, you don't know how they wrote the BEC, how they passed the BEC, and they find themselves in senior high school and they know nothing. Some of them cannot write a complete statement in the right sentence. Even at senior high school and probably even a higher education, they think that they should have the right to copy. And that's why they are not serious. They don't learn. Some of them, they are admitted, they are placed, the government will suffer and place them in senior high schools. But because of the fact that no student repeats, there is no cutoff point, and a school cannot repeat a student whether the student passes or not. So they are not serious. If a student is to repeat, that is a motivation for the student to learn. Now, whether you learn or not, whether you pass or you don't pass, you are going to the next class to completion to write WASI. What is such a child going to write at WASI? And that they are carrying it to the tertiary institutions. That is the problem and the pain for Ghana today in terms of education. Aha, tie ha no na okasafa se koba se de abofra bi de ne ho hye ensohwe mu wiamu teacher ni bi kwaka ho asem a yese ompa abofra na ase ne de kika ka ho a ende nyina aka wo bi enwuma sua mu kane na obi twero nsohwe na wonya ade a yese tena wanem afi de anim wo ya ade na ko wanem ne nyina afiri ho ebe de na nsohwe mu wiamu emma na ne kwakwa mu na wo kire se obi bia no ampanifo ansa be so no se ode ne ho hye nsohwe mu wiamu mu no ohia asotwe. All those who are culpable should be punished accordingly. I've been hearing in the news. Because of sister cities, a teacher in a certain school compromises himself or herself to allow students to cheat. Sister cities is all over in the media. Is it not a disgrace to our profession? I, as a former regional director of education, I feel so ashamed when I hear about these things. It is morally wrong and it is immoral for a professional teacher to engage himself or herself in this kind of practice. So I say that the law should take its own course. Once they are caught, they must face the rigors of the law. When I was regional director, I was representing GS in WAEC on the WAEC board. And you could see the problem that we were facing. The thing is that even the day that they are going to do the final question, they don't allow people go in with their phones. Some of them used to snap the question papers in their phones. And because of that, WAEC told that nobody should go in the final examination day. The setting and the printing, nobody is allowed to go in with a phone so that they will not snap those things. Some of them to do because they are making extra income from that. And so why you to aha enti eno wasema no penny wa bobil ewo gomesua ne eho ensensem emu ye ron monyafo Muhammad Harun Cambodia ne na wote se ode nsemi atu edwai ma ye ntra kase bono so ye tra kase ne so ma ye kogina mo atoye mantem no mu na mansi krachi ya wogina de ma de sia won wo wasa manfi apoe mansi mekire MCE ya wo wasa manfi easy on bonyafo Raymond na eba na ono na wode atudwa chem se ende wo mo sa aka kube ya wono eba bedua be se empem aduasa nim 35000 ya wonom ede be ma adehye enam omampani John Dramani Mama ya wonam kuyayo adwumakuo anase kuyaye atenaye agricultural extension officer ya owo so ede abase adehye gina ensom se ne be ya wonom bedua na aboa amamansin no so no kuyadwuma dima fa ne tampa afira na wabro mbonyamfo no okasa eno ode echem se sa wohwe koko maya wonom dia dabi kube maya wonom dia abase onua ya ebeboa amakube ya eso mfaso pa no atimi agya ne naso titiri so oba atoye FM ewo oman Ghana mu a na ebeboa nso ama oman no atimi atu empon eba ne kwadwuma ane yensi kasem enso a moma yentie ne nsem no bi minua medas na machia utifo enokre President Mahama His Excellency John Dramani Mahama odwen ne mantemu odwen ne manfo odwen ne kuafo wonti wabre amenfi East for kubenkwa 35000 che adiama yekuafo enenti adiama hand over adiama agric officer yegusua oche adiama yekuafo na omutrimo as a free of charge as okwani bia be free ontu aka pre no so etesen nya no kra President Mama o da man free dia say so de ma free by the here ne say agric for no be hu ebehwe say wodie edua na so aba faso ade amaye ne
wei abanka speni a ɔ enti ene ya woti ye abanka Japan ye ogina mu de ma de hia won bo wasa amafia boe mansi no mu jebra onmonyamfo rich Raymond nanaiba na wote ne ka se ode ensem ya to dwai yan twa kase ebo no so na ye twa kase ebo no so am na se mu obetia ne se yesi wei akansem we aye sei na amanyosem sensem awodo ane kwan a ama obuo na nsen kura ye de mampanifo no ha adwiri ye papa na akan bi ama nana kwadwo bunya ya otoso emienu atipimgene ama sahwi anwea so nananom atena kondwa onano atoza ensem bi mu na wabra nana ene nsamtwerefo bonkombo ana wode tudwa chimse nansen owesa ne anema ekono a wohwe amamra ne amane soronko ya nananom onom ede to wo eja ye sen kakane tetepa no wobetipa se ebeden se babunu ana abofra bi bebie na no se odi opani atem na so ne die akoye se enema etetere famu a enema nyina nipa nyina esesa ede sasa ye ho ha adwene ye papa se ne obi ebeda suban bi adi ya emva obuo emba na eno ana nana akasa achemu se saa nema yi no eyade se wo se nananom nyina so regina se na be ya ebetumi aboa na wono matimi atu sa suban ya eba na nsen ase na moma yenti wabra na okasa enkane yetete amamre ene amanu mu no yantre yesa se yenidi panyina tem na ene because of content amanu ma afsa na nsen ya free 2000 by ya na ntista ebe sha free 2010 professor Mouse Abreso na nyoma ekoso no to be frank ani enyan ene akwala mu panyini mu akwala ni nyina ne se akwala nya sika nti wo se panyini empa adwuma nti obia sorry akasa twitwi ne kasa emfa animonyam kasa enye nkuranhye na omoka edikyere mpanyifo ete no behu se panyini bi efri baabi ba no osonnyoma akwala de mlika no akwaji na ode akogya no fie na papa na kan se nyame nhyira wo ene nyame nhyira wo no e makoma akopɛ ene wo ho because ene akwala bia obu no ho se panyini monyam enti na da bia ye tare dan ho de ekoso ewo amamuo mu na nado apenso ne mahama apenso no ani enyan se ahemfo na ya ye ho ahemfo no kra no ye didi ye ho atem ye no ye ho akwala kra gina ho a ye didi watem a kire no nti bede na akwala no so adibuo ade amam ya ye mpanfo na se be ye mpo ye be ma omamu asundue ne pepeyo ne sanity ene ye amamre ne ye amane be ye ebeda adi no ye mpo ne ye stay bibia nti bede na omugu nchen kura nso so nye den enka binti aye yenua abronye nsema asi amanfo bebre na ade agina mu MPP fo ka bi NDC fo nso ka bi NDC fo no efa bi bebre ye omode se yate abronye MPP fo na internally no nso so bi mu nso ye omode ye kasa ye kanu amanyosemu sesia na se Ghana pese no sesia ni enyan enye emwa me de abronye de ne nya enye ne kwan so de we mu titi no ka na omu yisu no emramu no ka na obi a wadi bone a ye kon ye de ne ko says condemn no ye mo etena saaka ni mu bone be na wadi adidi atem sabe ye twena so e wode ye waye no ho ye twe obi aso a enye da kan treatment no ye de nipa ne fam ye hwe owura Kevin Taylor akwala kitwa sabe onuru 50 years etimi tena fidie so didi mpanfo atedi otumfo edidi amanhwefo atem edidi ye mampanyini na nadoda nkwa edidi seven mpanfo bebre ba oba Ghana ye hwe the kind of treatment the kind of protection mo de ma no ehefa no koda ye security dodo say ena na ebo ne ho ban ye de ne kokko because of ye Ghana sesi an de ewo mu se wo de ewo mu a ayese kokoku bobo wo de ewo mu a ye ni nyawo ye ja no ye so onko ne nsem aka nyina wo fa no hu adan sebi obi chen bi wo Ghana ha wei aya sensebe na atwa ne nsem no so ede afutuo ema mabunu se na nsan mo hwe babunu bia no a se ne nsan ne emeko babunu bia pese oyeye kakra bia de otewa na manyofo de di dwuma ne yekeka ho a ko ba fa so adi ye ntinsem bia afri nanum a na okeka kasa ha adwene ye papa
maburu no sesi ayansom ye pe quick money nipa bia ye kwasia suma osum na osum no eno na yankopon behwe so atu awka na sebi obi ani ho a wasum no wasum ni yi a ensira ma nsem osuma onipa na osum no osum ni yi a sebi na dwen ye den kura na one day e be ka enti moma yensua maburu no yansom obi wo ho fa no na wo ne ye adwuma odi panyin na chi abosum mienu mosum yensa wa ma no 1 cedi wa ma no 2 cedi na dwen asai me nko obiem because wa ma miska mkrofo bebra obesom wuwie na yi a pese otua ne ka na se matu aka na onya asem dia wa akoka wasem matu aka ekom de wa akoto aduane enti mesere mabunu no moma yensom ne yemre ho ase na yensua kasa de yensua kasa ede animonyam kasa de nkuranse ede awerechekere ba na yenya adidi atam edidi mpanfo na wokɔkɔto a da bia asem ho manso no especially miami krom sayfo manso no ye too much sasika na ede ye we nyina yemfa hwe ye ma no ababie na hwe ba kwa minimu bi a everyday bia o wa asem wɔ obekomu no sebi wo abusuafo wɔ hɔ a nkwala no otimi di sasika no kɔhwe omo ama mo kɔya anka dachi bi ede mfaso be bra abusua no so da bi ɔde te kɔ ama ya to din aden wonama yusu wadwene no yusu sɛ omo obi yusu na nipa ne mfa nkɔgyina baabi anni yie na wo momu no enka wo abcd no yusu wadwene fa ya adepa ene obehu langa 2 cedis apanyi bi de be ma na wakɔdi bɔne na ne kura bu na kwa jo bonya ya otoso mienu de adesede de eto emabunu enim se ewiase a ye ba ye obi a wonani suadi hunu ene kwan a obefa so abobra akwa animu woye babunu abo modern se wo de ani suadi hunu besi wani so na sa ani suadi hunu no wayere ho apema kwa animu se de be ya obetimi aduru botaye ho nemom eni kwan se ye tena se ema eniema ba ko bienu bi na kakra ba ye nsem a ene empanifo a yampia ne babunu nya sika wo se panyim pa adwuma timi toto ma ne no ele ebinum kura etimi edi wo mo papa no matana no ba ko bia ne nenam efidia wodo so a ene enama ba fote da video so se obabunu bi etimi akwache ne papa chen ti se ten ayasem o ayasem na we no be kom no a eyede ne de aba enti mabunu afutuo no moma yensom na yenjini ye ya maburu no maba no omo nyi no mo ho ndi wo so otumfo ne ba bi agina bonten akasa akira panyin bi da wo so otumfo sebi ne ba bi omo ye demonstration ne ba bi ne di anim da oje ahoho oye nyina amanhene what say ne ba bi omo ye demonstration wo di anim da sebi ahiafo ma yenye ye ho awiamfo yempo ne ya gimi kese omo yusu ahiafo ma na ne adampo ye na omo de akope omo yedie mesre maburu no omo nyi no mo ho na omo nya omo ho omo nya adwumaden fa mpesika na omo ntimi hwe omo busua ne womoma no munya politicians na politicians sebi omo ba ma omo ankasa omo ho uya babunu a dwuro ho na bu ade bro ho ase na da fom ma panyini obi o chen one day kura no da fom ma no na obro ho ase anyankopon so ma wo so o ma ho so anyankopon bra wase dan krofo na mudidi atam ye gba nyina se na ya dampo mo na maya moboy na muguo na omo so ti baabi omo ne omo yire no enum ti akese aduane akese obi ani ho a wo one bank account they have more than 5 or 6 bisa ho say wo bank accounts be na wo nana we no aya sense be mabunu dodo no ano bank ne kura oni ba biesi na kampese wanya bank account di we no aya futuo sonko ya wase ye nyina ye somu esanse mpede esi sa okwoto so obi etu ne bafo a anya bia ne wagina dan na chiwo kakra agi kakra de se okotokuo mesanse nne na sa futuo no eso nya manfaso ma wa okira eso betimi aba mfaso de ama ho ya eno ene ensema wodo ya ya futuo ya empanifo ede ama na yenso ye de na di ama wonso watibi me ba cho ene ya oti ye na kwadwo bonya ya otoso emienu ono na wode wani ekiremu ewo sahwi anwaso na nanom atrankonwa ono ene atipem ehene ya akura agiram dia futuo ye tesei ede ama mbaburu nyina se yensom na yemfa eni dwuma sere be ya ebeboa ama ne magina akwankan Liberty adrokrum ye no na chi ponson kasa fidie so na wasugusi ya wutie kase boy ya wutie enam abefonten fidie awodo no so Liberty aye my Liberty FM me pa cho uko Facebook abo my Liberty FM edem like na share wadwenkyere ye fa kase bono fa guo mebre pam ye baje ble na yakenkan ede ama Floodlight Excellence Award 2025 egusu ya ekoso me pa cho Osmafo Kwame Owusu anase Owusu Kwame Emmanuel mebacho nomination aba ya eye Western and then Western North Newscaster of the Year obia nhwe na onto aba ne bi emfamwa sendei obesa woto aba ne bi afa phone no a obo star 920 star
248 hash star 920 star 248 hash oba na wa send beba select vote na wa select and wachi enter nominee code na wa enter nominee code me pa cho me nominee code no ay FMN 304 FMN 304 na wa enter the shemsa o enter the shebe one wa bisa say number of vote ba ko ay city ba ko do person to bo shemu a na eno so wa send na eno achi wa bo momo pin no ahyem wato aba no awie ye nyina ye nto de bum 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 na ye mfa enkunimdie no emra ye nto akase bo no so na ye nkogina mu ewo ensemfo fro emu ye ko ewo ensemfo fro mu a opani ya se wode wani akirem ewo bia apue mansin mu we kura de bia atoye mekire bia west mansin mu a ono ne pani ya oda adwumakuo ya wonom ehwe etoto ne manyina ekoba ne se adwumakuo ya wonom ena omasede en se wonom cheche oman bapa asede mekire National Commission for Civic Education NCCE ne nkrabata ya ewo bia west opani ya oda no na ohwe etoto de manyina owura Williams nkroma ono ena achechem ya ehia se mbabunu nyina ya de yenwo hyem na yegina pintin se beboa ama katasehye proye dwirim die kankan ya ne ayaje enwumaguo ayaje afiafie ayaje empo asondan mu ene ne kika ho ayaje aboso ama omayi aya koye katasehye man no yebetumi atu ase ede afiri ho na wone nsemu ena ochem sendei se wohwe se ne katasehye ne proye dwirim die kankan esi koso no a ya nyansunsuanso ewo oman no yenkan ko ne yasetena mu enti emabunu nso ena oman no daache no ehye yensa enti yenso mu ye na yemboa na yemtimi enko kata ahye ne yenkasa nso ne yenyimfiri yakwan mu sede be ya ebeboa ma oman no daache no atimi awie ye na akonkan na moma yentie ne nsem no ebi se mabunu se yenya agyen sachira na se yeye ne wa pepepe a bitini act corruption si mu se corruption dia se bi wo se yina tan na yenye bi bepini ka corruption a dodo no afa ne se aban mu mpanyifo na se nkrofobia omo post kese a mo twi bebi omo na ometimi corruption ene se adia wo se wo ye na etimi ebua manyina no na akwakodi obakofo ebotomu na ode aye ne ho yi enti no hu behia se yenye behu ne se ayade enye na bia na yebema oman no kan ko ne kuntu edi yenim kan esa hanse se ye corruption na se ye katashe a enkasa ne gu ehu anim oman no kuntu ka chire ena eba ne sa so a ne kredi eni na ede otan bre so ebebia nipa ye se o medi jumedi oba ye na jumedi na obeye no ne se bio na dodo na akoka na fa kudai ebebia chire no naska no efa akodi eni botom mono be obeye no na akakọ bibia ewo emebu no na eye oman no dachi nti zambe ye fampanyifo no a dodo na kwa na ekọ emebu no sese no se adwea se bio ye mebu no eda ye itim sese no dono ano eye ena dodo ano so ho a enye nti ye fa se na ekoso ewo mpanyifo na nti kwa nti ye best active the young adults say ye be boy young adults no no change your mindset. That's why you want civic education. If you go to schools no more your civic education class are targeting nkwanketwa na ye chechom ekwa mapa so o metimi aye o man mapa enti you say corruption dey hard dream pa the man who asan ya dream ye dachi no very bright corruption be anyhow aha enti we no ehia ye papa na ne nkasa ye no mu no osan so etwa so ade tu dwache mo se ohwe adwumakuo ya wonom de hwe se wonom be cheche oman bapa ene asede awodo ya ewo se ye de edi dwuma meche NCCE wonom be koso agina mu ade nchekere soronko ede amba mabunu sede be ya ebeboa ama ye kasa ye no isanse oman no daache ese yense enti and niam nyina be koyi asafo bi ntia wase we are the future leaders of the church we are the future leaders of the country enti se ne be ya ebetumi aboa ama yenso yafam dia ebe ye ede aboa ma oman no ne nkanko eni ne yiyedie atimi agina ne dan so no atimi akọ nkan enti dan dan nyina no wonom behwe atoto ne nyina se wonom behu se ne ne ma na mbabunu no so ncheche awodo ye se wonom de mbabunu no wonom betumi ede ama de ma akoyi na moma ye ntie ne nsem ehon so de no
Sene ko yegu so education bi an ye si corruption idea enye nti o si yina no ejai ana ebiem so no kofu ko ito nsa from yina so egitum say omo creative platforms amayen omo yenku a mutumi hiehyia ekuku twem bi omo committees bi no mema ya ban ya be kasa dia house say ba so promise e omema it kwan ma ye no omo aka corruption asam no me say ba yina so e ka say omo ni omo ma yina be kasa etimi bi hie kuru ma no me ba so ka say omo boda wu aka che omo crop na every day omo bi hia bia no omo friend yes you see hia omo omo ba yina ya dwe omo no se be ya kata so shene for ye betimi akon etia kata se hye proye adwirim die kankan ne keka ho nyina no eyo man no ye nyina ya sade se yebetimi aka bom na yapko na yatimi atu ase san se eyade se oman bia no wantimi anko antu ase no ewo nsunsanso awodo ya ede eba na esoritia ema enema nyina nso no etimi eje ne ho ede free wonti ye nyina ye moe na fe yentu kata se hye proye adwirim die ene kankan ase enfan fro na boa ama oman no ne kanko enso atumi agina de nanso ade hye ma yenyina we so vakase na ensi ebra no awie aduru na fe DJ Loski enso emra na fe ometwa so nsema wuro pi ne yede ba ye bunyamfo Harun Cambodia Muhammad akasa ade atudwan hye pa ya ampanifo eso no di gu akwan mu na ebo ma ngoma hye mapa etimi gina de nanso no wakasa ade afa ho sanso ena wanzem foforo mu no ye koya na opani ya bia atoye mansin wono ena hwe adwumago ya wono hwe se oman ba pa ase de wono be chechemkire National Commission of Civic Education ono ene pani ya oda no de futuo ama mabunu nyina se yemboa emprema katasehye proye dwunim die kankan yedimi ntu ase yekọ wasa amanfia poye mansin no mu na ambanebo a eba ne se mansin no ensa ka kube ya wono ba bedua be se empem aduasandum 35000 ya eno ho nsam so oti ya tipem hene ya wogina mu anwea so na nanam atena kondwa enso akasa afa na sen se amanyosem ni mu atemni die ne ayampia to no eno yewrai enso akasa afa nwa ho nsam oti ye na nsam pika ho ane yesi ho kondwa kenka de ma wo se kase bo me kai wo se ene ya wote no kase boyi akenkan mu no eyeme osomafo kwame owusu digese me soro so na DJ Loski enso aba na wabetwa so abonjum frisabre kopem se no ngwache bebo makram me den nyame asio me no baye na nyini sei